Hello, teacher. Sarah. Very good. And now everyone, are you ready? Now speak louder. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's start. Cat, cat. Parrot, parrot. Rabbit, rabbit. Goldfish, goldfish. Next to the flower pot. Next to. Under, under. Behind, behind. In front of, in front of. Okay, so now let's start everyone. Now the question today, do you have any? Do you have any? Now, do you have any cats? Chú ý cho cô với cấu trúc sau any mình sẽ phải đi với danh từ số nhiều nhá. Và mình có thể thay thế từ cats bằng bất kỳ một danh từ nào mà em muốn. Do you have any books? Bạn có cuốn sách nào không? Do you have any friends? Bạn có người bạn nào không? Đó. Do you have any brothers? Bạn có người anh trai hay em trai nào không? No. So now everyone listen or repeat after me. Do you have? Do you have any cats? Do you have any cats? Cats, remember S? Now again everyone, speak louder. Do you have any cats? Yes, I do. And no, I don't. Very good. Again, yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Uh-oh. No, I don't. Very good. Now again, everyone, clap your hand. Do you have any cats? Do you have any cats? Yes, I do. No, I don't. And next here. Now, parrot. Parrot. Again, parrot. P-A-R-R-O-T. Parrot. Do you have any parrots? Do you have any parrots? Yes, I do. No, I don't. Now, do you have any parrots? Parrots. Now, faster everyone. Do you have any parrots? Yes, I do. No, I don't. Okay, very good. And the next. Rabbit. Rabbit. R-A-B-B-I-T. Rabbit. Do you have any rabbits? Do you have any rabbits? Yes, I do. No, I don't. Do you have any rabbits? Now listen or repeat after me, everyone. Do you have any rabbits? Very good. Do you have any rabbits? No, I don't. Goldfish. Oh, goldfish. Goldfish. G-O-L-D-F-I-S-H. Goldfish. Goldfish là một danh từ rất đặc biệt bởi vì số ít hay là số nhiều thì nó cũng không thay đổi. Nghĩa là danh từ sau any, sau 3, 4, 5, 10 con cá vàng thì goldfish của cô vẫn không hề thay đổi. Không thêm S hay là ES gì cả nhá. Thế nên chú ý cho cô đặc biệt với danh từ này. Goldfish là danh từ số ít hay số nhiều thì cũng không thay đổi. Vẫn giữ nguyên từ vựng đó là goldfish. Now, so how do you have any goldfish? Again, do you have any goldfish? Do you have any goldfish? Yes, I do. No, I don't. Goldfish. Okay, so now let's review a little bit, everyone. Goldfish. Do you have any? Do you have any? Now, ready, everyone? Do you have any? Parrots. Very good. Again, do you have any parrots? Yes, I do. No, I don't. And now, do you have any rabbits? Yeah, very good. Do you have any rabbits? Rabbits. Yes, I do. No, I don't. Do you have any cats? Do you have any cats? Yes, I do. No, I don't. And do you have any goldfish? Very good. Goldfish. Do you have any goldfish? Yes, I do. No, I don't. And do you have any parrots? Okay, again. Parrots. Yes, I do. No, I don't. Nhớ là sau any của chúng
ta danh từ sẽ phải để ở dạng số nhiều, sẽ phải thêm s cho cô nhé. Nhưng riêng từ goldfish là một danh từ đặc biệt thì chúng ta lại không thay đổi gì cả. Okay? Okay, another question we learned today. Where are? Okay, now everyone here. Now listen and repeat after me. Next to, in front of, behind, under. Now look at the picture, everyone. Where are the cats? Here, the cats. Where? Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp liên quan đến bài hỏi về nơi trốn em nhé, và với danh từ số nhiều. Where are? Những con mèo thì ở đâu nhỉ? Where are the cats? Now again, everyone. Where are the cats? Where are the cats? Now faster, everyone. Where are the cats? Và vậy thì với danh từ số ít, một con vật, một đồ vật hay một người, chúng ta sẽ dùng với là is. Where is? Mà lớp 2 chúng ta đã học rồi đấy. Where is the teddy bear? Và trường hợp ngày hôm nay chúng ta sẽ học với danh từ số nhiều. Vậy danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ có những sự biến đổi gì nhỉ? Đầu tiên là động từ to be, mình sẽ không dùng is nữa mà mình sẽ chuyển sang là gì nhỉ? Are. A-R-E. Và danh từ số nhiều thì sẽ phải thêm s. Cats. Okay. Now everyone again. Where are the cats? Again. Where are the cats? Where are the cats? Và một sự thay đổi nữa, với số ít, một thì chúng ta sẽ dùng is cái gì đó, nhưng với số nhiều thì chúng ta lại dùng sự chủ ngữ với lại they, chúng. Với vật thì mình có thể sử dụng là chúng, động vật. Còn với người thì mình có thể nói là họ. Nào, they, chúng thì ở đâu ấy nhỉ? They are. Và they are thì được nói tắt thành there. So, they're under the table. Now everyone. They are under the table. Here the table. And under. Now again, everyone. They're under the table. They're under the table. Again, everyone here. Under. Now, where are the cats? They're under the table. Under the table. Very good. Again, under the table. And here, behind the TV. Oh, behind the TV. Very good. Here TV and behind the TV. Where are the cats? They're behind the TV. Now speak out, everyone. They're behind the TV. Behind the TV. Now faster. They're behind the TV. Where are the cats? They're behind the TV. They're behind the TV. Very good. And now here, in front of là đằng trước. Now, where's the cats? They're in front of the fish tank. Everyone, again, we have new word. Fish tank. Here, fish tank. Chính là cái bể cá, cái bình cá của chúng ta đấy. Now again, fish tank. They're in front of the fish tank. Now, one more time. They're in front of the fish tank. Fish tank. In front of. And the last, next to, bên cạnh thôi này. Next to. Now, where are the cats? They are next to the flower pot. Flower pot. Ngay ở cạnh cái chậu hoa thôi nhá. Again, flower pot. Now, so where are the cats? They are next to the flower pot. Now, well done. So now, can you answer my question, everyone? Look at the picture and answer my questions. First, here, where are the cats? They're very good. Under the table. They're under the table. And here, where are the cats? They're behind the TV. Yeah, behind the TV. And here, where are the cats? They're in front of the fish tank. In front of the fish tank. Now guys, so now I ask the questions and you answer. Ready? Now let's start. Where are the cats? They are next to the flower pot. Very good. And here, where are the cats? They are under the table. Very good. Here, where are the cats? They are
behind the TV, and here were the cats. They're in front of the fish tank. Again, in front of the fish tank. In front of the fish tank. Okay, very good. So that's it for today, everyone. So remember to learn with my video every day. Nhớ là cô đang rút ngắn cái video của mình khá là ngắn, chỉ khoảng 10 phút thôi. Thế nên ít nhất một ngày chúng ta sẽ phải luyện nói với cô thật to rõ ràng nhá. Và nếu như không nói to thì ba mẹ sẽ không ký vào sổ. Ok? So now time to say goodbye. See you tomorrow. Hẹn gặp lại ngày mai nhá để học cùng với cô nào. Bye bye.